Na msadakta mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo na weekend yako inakuendea vyema huku ukitegea majira ya EBN weekendi. Na karibu hii leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 10 mwezi ukiwa ni ule wa 11 mwaka wa 2023. Tuna mengi ambayo tutakupakulia hapo baadaye katika chungu chetu. Mimi ni Belinda William. Na mimi ni Emmanuel Marwa. Mtazamaji, karibu kwa habari hizi. Kwanza tuanze na vidokezo. Azimio Raila Odinga amesema sharti Rais William Ruto apunguze ushuru unaotozwa kwa Wakenya, huku maaskofu wa kanisa la Kikatoliki pia wakitaka serikali kutekeleza ahadi ilizozitoa wakati wa kampeni. Polisi katika kaunti ya Kisii waanzisha uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi mmoja wa chuo cha mafunzo cha anuai cha Kisii anayedaiwa kuuawa na mpenziwe. Na bunge la kaunti ya Kajiado labuni kamati ya wakilishi wadi 11 kupiga msasa hoja ya kumwondoa afisini gavana Joseph Ole Lenku ambayo iliwasilishwa na mkazi wa Kajiado. Na karibu katika taarifa zetu kamili. Na baada ya hotuba ya Rais William Ruto kwa taifa hapo jana kuhusiana na mustakabali wa taifa, hisia mseto zimeibuka. Kinara wa Azimio ambaye amehudhuria kongamano kuhusu demokrasia ametoa maoni yake kuhusiana na hotuba hiyo ya rais, akitaka utawala wa serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza kupunguzwa kwa ushuru na kupunguza bajeti ili kudhibiti gharama ya maisha na kufufua uchumi nchini. Raila ameongeza kuwa hakuna taifa lililo zaidi ya ujenzi na mabadiliko. Kinachohitajika ni uongozi bora ili kuendesha taifa kwa njia ifaayo. Kiongozi wa Azimio pia alizungumzia masuala yanayomhusu mwananchi na kuitaka serikali kuondoa baadhi ya sekta na sehemu ambazo amezitaja kuwa si za muhimu kuorodheshwa na kuepuka kukopa zaidi licha ya mikopo iliyopo ikiashiria kuwa ya juu zaidi. Na mtazamaji, hata hivyo Odinga ametaja kuwa sehemu na sekta za serikali zilizogatuliwa zirejeshewe katika kaunti baada ya kugatuliwa kwenye kaunti zikiwemo afya na kilimo. Kenyans deserve a raise in the average minimum wage. We should also stop mismanagement of public finances. The country must embrace better fiscal discipline. We do not have to increase our budget in order to look important. State departments with overlapping functions need to be scrapped. Why do we have coordination of international development partnerships at both the Deputy President's Office and the Ministry of Foreign Affairs, complete with budget lines, while the National Treasury also runs an external resources department? At the same time, we need to stop duplication of devolved functions at national level. You have a situation where the national government is competing with the counties in several other functions which are constitutionally devolved, like health, like agriculture, like water, and so on. Why should the national government be the one procuring fertilizers and distributing it to the county government when agriculture is devolved? How about drugs, and so on? A few weeks ago, the Controller of Budget told the country that the National Treasury over-budgeted salaries of state officers, including hers, by 3 times, leading to the loss of over 1 billion shillings. The Controller of Budget detailed how the Treasury has been over-budgeting salaries of senior government officials through the Consolidated Fund Services. So far, nobody has been made to bear responsibility for this budgeted corruption. We know very well
that regional authorities duplicate county functions. Where do we retain them? Complete with budgets. To those doubting Thomases within the regime, these measures above will release the estimated 500 billion shillings required to bring back the economy on an even keel. Na mtazamaji, tukisonga mbele, maaskofu wa kanisa la Kikatoliki nchini wameitaka serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza ahadi walioahidi wa Kenya wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita mwaka jana. Na wakizungumza jijini Nakuru, pia wameshauri serikali kuu kukumbatia mazungumzo ili kutafuta suluhu ya kupunguza gharama ya maisha ambayo imekuwa ikipanda kila uchao na kuacha Wakenya na mzigo mkubwa wa kujikimu kimaisha. Viongozi hao wakitaja swala la ufisadi ndilo donda sugu linalowaumiza Wakenya kwa asilimia kubwa, huku wakitoa wito kwa kauli moja kuwa serikali kuu kuangazia gharama ya maisha humu nchini. The state of education in Kenya is a cause for concern. One of the critical issues aggravating this situation is a discoordinated and abrupt changes of policies and directives in the entire system, all in specific areas of education. The most recent is a government's change in providing university subsidies, specifically through loans, such as the Higher Education Loans Board, HELB. These changes have created barriers for economically disadvantaged students, hindering their ability to access higher education. We applaud all parties concerned for having heeded to the plea of Kenyans, religious leaders, and many other people of goodwill to come together and seek an amicable solution of their differences through dialogue in the ongoing bipartisan talks. This has given our country a lease of life and renewed hope for peaceful coexistence. Moreover, we believe that the spirit of dialogue can bring about greater progress in political, social stability and common purpose for the good of our nation. Continue to suffer from. Unfortunately, we don't seem resolved enough to truly and comprehensively rid ourselves of this great monster. We as church continue to call upon each Kenyan to commit himself or herself to eradicate this menace. Na mtazamaji, tukiachana na masuala ya gharama ya maisha, tuangazie taarifa ya kuhuzunisha ambapo polisi katika kaunti ya Kisii wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi mmoja wa chuo cha Anuai cha Kisii. Inadaiwa kuwa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 25 alimuua mpenzi wake wa zamani mwenye umri wa miaka 22 kwa kumdunga visu mara kadhaa shingoni mwake. Hata hivyo, akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi kaunti ya Kisii alisema kuwa walipata habari baada ya wanafunzi wa chuo kumvamia mshukiwa huyo. Mshukiwa anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kisii, huku mwili wa marehemu ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Kisii. Ilikuwa mwendo wa saa 12 hivi ndio tumepata ripoti kwamba kuna kijana ameua msichana kwa nyumba hii mahali wamekomboa, lakini kijana mwenyewe ametoka upande wa Hispania. Msichana ndio anaishi hapa hivi, ni mwanafunzi one of the institutions in Kisii here. So bila tumepata ripoti tukakimbia, tukapata amejifungia kwa nyumba, tukampembeleza afungue akakataa. So ndio tumeita reinforcement kutoka Kisii police station. Before wafike ndio wanafunzi wamekuja kutoka GIT, ndio wamefamia hiyo nyumba, wamefungua, wakamtoa nje, wakamchapa. Bila wamemweka nje ndio askari wamekuja, ndio wamekuja kusaidia yeye. Nimepata kwamba msichana already asauawa na kijana amepelekwa na maaskari, hatujui kama wako polisi ama hospitali. Lakini ndile ningeomba ni kwamba wanafunzi ambao wamekuja hapa kusoma, ningeomba wale wasasi ambao wanaishi na hao wanafunzi mahali wamepata nyumba, wao watiifu sana, wao wakichua jinsi huyo mtoto anaishi hapa hivi.
na ningeomba kwamba hasa watoto wasichana wapate ushauri kutoka kwa mpangaji ama kwa yule mwenye nyumba, ndio jambo lolote likitokea iwe kwamba inachulikana. Na wale ambao wanaishi, unapata vijana wanaishi wawili kwa nyumba, msichana na mvulana, tujaribu kujua kwamba hii ni familia ama ni wanafunzi ambao wamekuja wanaishi hapa pamoja. Ikiwa mwanafunzi umekuja kama mwanafunzi, urudi nyumbani ukiwa mwanafunzi. Ikiwa ni familia, ujulishe mwenye nyumba kwamba wewe umeolewa ama umeoa na unakaa na familia. Na ikiwa kuna mambo ya wasichana na wavulana wamekosana ile kihusiano, naomba ya kwamba waitize sana ushauri kutoka kwa wale watu wakubwa. The body of the deceased is lying in the mortuary of the Kisii Training and Referral Hospital awaiting postmortem. I don't want to make any conclusions, but it is almost clear that whatever the motive of the killing was revolving around their relationship, because we are told that the girl was the former boyfriend of the suspect. But I wanted to do this again concerning the same. I wanted to make an appeal to the members of public, especially our young people, that every time and any time they find that they have any conflict, they should not apply any violent means in resolving their conflicts. We have better ways of resolving conflicts. They can apply peaceful ways or that they can use to resolve their conflict. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika juhudi za kukabiliana na maafa ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha humu nchini, Naibu Rais Rigathi Gachagua mchana leo ametangaza safu za hatua ambazo zimewekwa na serikali kuu ili kupunguza athari mbaya za mafuriko ambayo yanaendelea kusababisha uharibifu kote nchini, haswa maeneo ya Tana River na kaskazini mwa Kenya. Kulingana na ripoti hiyo, zaidi ya kaunti 18 zimeathiriwa na mvua hiyo yenye mafuriko ambayo yamehamisha maelfu ya familia na kupoteza mali zao, huku wakazi wakikosa chakula. Naibu Rais Rigathi Gachagua alizungumza haya baada ya kuandaa mkutano na timu ya wakala mbalimbali alipothibitisha kuwa nchi inashuhudia mvua ya El Nino, ikionekana kutofautiana na kauli ya Rais William Ruto aliyoitoa hapo awali, ikisema kuwa idara ya kutabiri hali ya anga imesema kuwa nchi ya Kenya itapokea mvua ambayo ni nyingi lakini sio mvua ya El Nino. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. 2 sections of roads have been cut off in counties such as Majira, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. This has reduced access via land. 3 families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4 efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost, and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. 5, we face the risk of rivers breaking their banks, and in this regard, we ask our people to be on the lookout. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa nyingine inayofungamana na hiyo ya Rigathi Gachagua, ni kwa familia 3,000 kutoka kaunti ya Isiolo zimeachwa bila makao, huku wakilazimika kutafuta mbinu mbadala ya kujistiri baada ya mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti humu nchini kufurika makazi yao. Hata hivyo mtazamaji, wito ulitolewa kwa serikali ya taifa pamoja na mashirika ya misaada kuingilia kati na kuokoa waathiriwa hao kutoka kwa mafuriko hayo. As a department of the county government special program, we have taken different steps to curb this challenge. First of all, as a department, we have came up with a hotline where the public even or any other residents can raise can pass the information of communication
to the right department, which is special program. We have also came up with a program of extending our working hours so that they are now, as you can see from tomorrow, that is, our department will be working even over the weekends. As we know, emergency doesn't have time to come, doesn't have program. So it can work, it can happen over the weekends and it can happen over the weeks. So we have extended our working hours so that we can get information and act to a person. So our main agenda today is to save life of our people, wildlife, and our animals. We have brought all of them together. We have bring our heads together to make sure that everybody should put on the table what he has. As a county, all our wards have been affected, so resources are not enough, but the meager resources that we have, we need to share. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala ya kiusalama, kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi NCTC kimezindua mfululizo wa mikakati mipya inayolenga kukabiliana na ugaidi na itikadi kali za kivita na uvamizi humu nchini. Na akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Mombasa, Daktari Roslina Nyawera, amesema wameshirikiana na kampuni za kiteknolojia za humu nchini na zile za uhaibuni kuweka mikakati na mbinu za kukabiliana na ugaidi humu nchini, wakitaja swala la kuhusisha teknolojia kuwa kipaumbele, kuungana na Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa wanafunzi na jamii imepata uelewa kuhusu jinsi ya kutumia teknolojia katika miundombinu kuhusu kuweka usalama. The fact that a lot of us are empowered technologically, every one of us here can access the internet. All our children, most of them from about the age of 8 are in internet spaces, and so we have to also find how do we protect those vulnerable ones against exploitation of technology by terrorists. And I like mentioning and telling the caregivers, the parents, the guardians to also be partners in this, to make sure that we also galvanize our youth against access violent extremism. These days, even an innocent game can lead you to a recruiter, and they know how they are searching for very impressionable young minds and leading them to the wrong direction. As we cascade, we train according to the ages, so the children understand that these dangers are out there, especially if you think about the online spaces. We have very healthy partnerships with universities also. We are involved heavily in every entry of new fresh men and women, so that we go and let them understand how does it manifest and what are you supposed to do and who do you tell, and we always say tell us. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala ya siasa za kaunti, ni kuwa baada ya bunge la kaunti ya Meru kuwasilisha hoja ya kumtimua gavana Mwangaza na baadaye kurejeshwa afisini na bunge la seneti, bunge la kaunti ya Kajiado limebuni kamati ya wawakilishi wadi 11 ili kupiga msasa hoja ya kumwondoa afisini gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku, ambayo iliwasilishwa na mkazi wa Kajiado anayemtuhumu gavana kwa matumizi mabaya ya ofisi kwa kaunti hiyo. Hata hivyo, kamati hiyo imepewa siku 60 kuhakikisha hoja hiyo inaafiki vigezo hitajika au la kuhusu kumwondoa gavana Ole Lenku afisini. Spika wa bunge Justus Ngusuro ameonya kuhusu wawakilishi wadi kuzungumzia nje ya bunge hilo hoja hiyo hadi pale itakaporudishwa bungeni kujadiliwa. Standing order number 83, the Kajiado County Assembly standing orders, that during the pendency of this consideration of the petition by the Hardware Committee, all honorable members are directed not to comment on the merit and demerits of this petition, or otherwise discuss the substance of the petition in public, media, or social media until the Hardware Committee or any other business in the floor of the house is transacted and dealt with. Na mtazamaji, katika kaunti ya Embu zaidi ya wafanyikazi 70 wa serikali ya kaunti hiyo walioachishwa kazi hivi majuzi wameandamana kupinga hatua hiyo, wakidai kuwa haikuwa ya haki. Na wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali za kaunti Robert Duba, waliwasilisha ombi lao kwa katibu wa kaunti na utawala na utumishi wa umma, wakitaka wafanyakazi hao kurejeshwa kazini, kwani kufutwa kazi kwao ni kinyume cha sheria kwa vile hawakupewa
kupewa notisi kama inavyopaswa kuwa. Tunaamini kwamba waliweza kuondolewa katika kuajiriwa kwa njia ambayo isiyokuwa ya haki, maana ambao wako mbele yetu ni wafanyikazi ambao vigezo vyote walitimiza, walikuwa na haki ya kuwa katika ajira ambao wamekuwa tangu mwaka wa 2016, na tunayo sababu ya kuamini kuna watu ambao wameweza kuingia katika ajira wasiokuwa na masomo ambayo yanahitajika, ndio hawa waweze kuondolewa katika hali ya kutokuwa kazini. Contracts of about 99 of them was due to expire. Now, instead of appraising whether they need this job, we have no problem. If they did not need the job anymore and they say your contract has expired, you leave, no problem. Then one fine morning without notice, you are out on the streets. Na isitoshe, unaanza kulabel hawa kwa majina mabaya. Unasema hawa ni wakora. Just because you want to remove them from service, unatanish jina yao. This we do not agree. This is not proper. Is against all forms of employment. Kwa hivyo tunakataa katakata. Na serikali kupitia waziri wa uchukuzi na miundombinu Kipchumba Murkomen imetetea mpango wa kuwaruhusu wawekezaji wa kibinafsi kukodisha sehemu za bandari za Mombasa na zile za Lamu, ikisema kuwa itakuza uchumi wa taifa. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen akiwa mbele ya kamati ya bunge ya uchukuzi na miundombinu amesema kuwa wawekezaji wa shughuli za kibinafsi watapewa muda usiopita miaka 30 kukuza maendeleo, na wasipotekeleza ajenda hiyo basi mkataba wao utasimamishwa. Hata hivyo, waziri huyo amesema mamlaka ya bandari KPA itakuwa ikipata mapato kama vile kodi itakayofaidi nchi kupitia ushuru. In PPPs is government retain ownership of the projects as well as defines the extent of private sector participation in a PPP project. Similarly, the government remains accountable for the provision of particular service in PPP project. In terms of labor relations, the concession is expected to absorb a percentage of staff already working and engage several third parties such as contractors for efficiency in respective facilities, and therefore no redundancies will be declared. You are bringing somebody who has the capacity to put $2 billion, $3 billion, $5 billion. The government of Kenya cannot do that. Bring somebody who will pay back the government of Kenya the investment they have. Process of development, there are milestones that every concessionaire must achieve. If you don't meet those targets, it becomes a ground of cancellation or termination of the contract. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine ni kwamba mkutano wa kitaifa wa mabadiliko ya wasichana na wanawake ama vijana wa kike umefanyika mjini Kisumu ili kutafuta njia za kuwasaidia wasichana hao waliobalehe na vijana wa kike kushughulikia ipasavyo kesi za mimba za utotoni na virusi vya ukimwi. Mkutano huo unakuja wakati wasichana na wanawake vijana wamepitia wakati mgumu kutokana na kuyumba kwa uchumi ili kufuatilia afya zao za uzazi, na mwanahabari wetu Consolata Chibalonza ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Mkutano wa kitaifa uliwaleta pamoja mabingwa wa wasichana na wasichana waliotolewa kutoka sehemu zote za nchi ili kupunguza na kuelewa kile wasichana na wanawake vijana wanapitia kuhusu afya ya uzazi na kile wanachotaka. Mkutano huo ambao uliongozwa na muungano wa White Robin Kenya pia ulihudhuriwa na mashirika na idara tofauti ndani na nje ya kaunti ya Kisumu. Akiwa mkurugenzi na mwanzilishi wa White Robin Alliance, Angela Ngoko alisema ni wakati mwafaka kwa vijana na wanawake kusikilizwa na matakwa yao kuelewekwa. Gharama juu ya maisha imeathiri sana wasichana na wanawake wachanga katika masuala ya afya ya uzazi. Mimba za utotoni zilitajwa kuwa changamoto kuu wanazopitia wasichana na wanawake vijana. Mkutano huo ni wa kubadilisha hadithi ili kurejesha usawa na utu wa wasichana. What we are here today is basically to understand what do adolescent young women and girls want. We want to celebrate their milestones. We've worked with them. We have built their capacity and their agency over the last few years, few months in different counties. We are here from different counties, not just the Lake region, but we have counties from Nairobi, Narok, Kajiado, and different other counties, Bungoma. And we are here basically to celebrate them, to hear them, to listen to them, to act with them,
to power up their power, because as White Ribbon Alliance and as Angela myself, I believe that women and girls are born with power. A society that takes away that power and starts accusing them of not taking up that power. So we are powering them up to be able to stand up and speak up during this national summit. This is just one of the many summits that we have at county level, at sub-county level, but now at national level, and it's a yearly event that we do in different spaces and different times. Katika taarifa yake, Frederick Oluoch, mkurugenzi wa afya na usafi wa mazingira kaunti ya Kisumu, alisema kaunti ya Kisumu iko katika asilimia 16.6 ya mimba za utotoni, hali inayoshusha hadhi ya wasichana wengi na wanawake vijana. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na kiongozi Beatrice Odongo, ambaye alisisitiza kuwa wasichana na wanawake wanafaa kutendewa sawa na mipango ifaayo ya uhamasishaji wa kuwawezesha wasichana na wanawake vijana kuhakikisha kudumisha afya yao ya uzazi. We are here to power up young adolescents and teenage mothers. This is basically to empower them. Because if you look at what's going on now in terms of teenage pregnancies, we see in Kisumu County we are at 16.6. If we look at gender-based violence, sexual gender-based violence, 18.1, and we have, like in the last 1 year, 721 youths, 15 to 24, had HIV/AIDS. So this means that we really want to empower them in terms of sexual and sexuality, their reproductive health services that they are seeking from the health facilities need to be non-judgmental, non-discriminatory, and of course provides the confidentiality and privacy that is required, and of course highest attainable level standards of healthcare. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Consolata Chibalonza. Na wakazi wa kijiji cha Munyeti Athi River eneo la Mavoko wamesalia kuishi kwa hofu ya kubomolewa nyumba zao na watu wasiojulikana wanaodai shamba wanaloishi ni lao, huku ikidaiwa kuwa ni ya kampuni ya Portland. Wakazi hao wamearifiwa kuhama makazi hayo, wakitaja kuwa ardhi hiyo ina mmiliki husika licha ya wao kuwa na barua za mahakama ya ardhi. Hata hivyo, wakitoa hisia zao, wamesema kuwa ipo haja ya kusubiri mahakama kutoa maamuzi kuhusu ardhi hiyo. Licha ya hofu ya wakazi hao imezidi kiongezeka hata zaidi baada ya idadi kubwa ya polisi kuonekana eneo hilo. Kamanda wa polisi eneo la Mavoko, Jose Mdavadi, amewataka wakazi kutulia, kuandikisha taarifa kwa polisi wapo wana malalamisho yote ambayo yangetakiwa kuwasilishwa. Sisi kama wakaaji, wakati tumeona tunaambiwa ya kwamba inawekwa perimeter wall na fencing, tumeona tunanyimwa haki zetu, kwa sababu ikishafungwa na iwekwe gate hakutakuwa na mahali ya kuaccess. Na nowadays in Mavoko unastakiwa na forceful detainer na trespass. Kwa hivyo kila kitu ni forceful detainer na trespass. So tukaona sasa the law is very clear. You cannot be having a trespass in a disputed land. Na hii shamba iko disputed. Kwa hivyo ni walikuwa wanataka kusingira ndio watutafutia makosa ya criminal, ya forceful detainers na trespasses. Sisi tumeona askari kwa shamba, tukifuatilia wametumwa na nani, wamekuja na muhindi, anasema anataka ni investor, anataka kufence shamba yetu. Hii shamba tumeishi, tuko ndani, tumejenga manyumba, watu, watoto, wamama, wazee wako ndani, polisi imekuja, wote kila mtu anahofia maisha yake, anaogopa kusikue na kitendo kama chenye kilifanyika huko Portland. Kazi yenye tuko nayo huku ni kuweka perimeter wall. Wanataka kutusurround hapa ndani, na tunaona tukifungiwa hapa ndani itakuwa mzuri. Si ni kama tunahamishwa. Sasa tunaomba hata mtuingilie kati, mtusaidie. Na mtazamaji, serikali kupitia katibu wa wizara ya masuala ya ndani Raymond Omolo imetangaza mipango ya kuimarisha maslahi ya maafisa wa usalama. Omolo ametangaza kwa jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto imependekezwa kuimarisha vituo vya polisi humu nchini kama njia mojawapo ya kupiga jeki utendakazi wa idara ya polisi, NOS na magereza. Na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi kwenye bunge la kitaifa Nelson Koech amesema kuwa asilimia kubwa ya maafisa wa usalama watakuwa wanateuliwa kutoka kitengo cha NYS.
80% watakuwa wanatolewa kwa NYS. Nataka nisihi vijana ambao wako hapa kwamba wakati watu watakuwa wanasajiliwa kwenda NYS, muingie kwa wingi, kwa sababu you will have a direct transition from NYS to Kenya Police or the other security agencies. Ofisa wa usalama wengi wako na matatizo na mahali ya kufanyia kazi. Na wakati tunapata initiative kama hii, tunashukuru kwa sababu morali ya kufanya kazi inakuwa nzuri. Hapa sehemu hii ya Kericho is one of the most peaceful county katika region hii. Na tunashukuru wananchi. Tunawashukuru sana, isipokuwa tu saa zingine tunakuwa na upepo ile ya shetani mbaya anapita karibu na hiyo barabara ya Sondu. A few months ago, of course it's now almost a year, when the president came into office, he did set up a task force that was focused on looking into the welfare and the terms of conditions and service of our security officers, on how to support our brothers and sisters within the security sector, specifically the National Police, the Prisons Service, and the National Youth Service. Na mtazamaji, siku chache baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kutangaza kuwa siku ya Jumatatu kama siku ya upanzi wa miti nchini, halmashauri ya maeneo ya Ziwa imetenga takriban miche 15 itakayopandwa siku hiyo ya Jumatatu. Hata hivyo, wakizungumza mjini Kisumu, viongozi wa halmashauri hiyo wamesema kuwa 15% ya miche hiyo 15,000 ni ya miti ya matunda. Donated 15,000 tree seedlings. 30% of this, which is 5,000, are fruit trees. Fruit trees are very important so that apart from conserving the environment, they also become handy when we harvest. We also have our projects, the community water projects, which we have also integrated the tree planting program in the projects. In Kisumu, we have identified Kajulu Forest, which we want to work closely with the county government to adopt and increase the tree coverage. Na kwingineko, gavana wa kaunti ya Busia Daktari Paul Otuoma ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kufanikisha vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza mjini Busia, gavana Otuoma amesisitiza umuhimu wa kutekeleza ahadi zilizotolewa katika kongamano la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi mnamo Septemba mwaka huu. Na akitaja baadhi ya sehemu zilizoathiriwa na mafuriko kwenye kaunti yake, Otuoma amesisitiza kuwa iwapo ahadi hizo hazitatekelezwa, basi wakazi wengi watazidi kuathirika. Na sisi tunataka kuhimiza yale mapendekezo ya ile mkutano ambayo ilikuwa Nairobi kuhusiana na mazingara, zile ahadi ambazo ziliwekwa za kusema kwamba pesa iwekwe tuweze kupigana na climate change. Zile ahadi tayari, hii ni mfano. Ile mambo imefanyika hapa Angurai, hapa Teso North na hapa Busia is a testimony to climate change, and those funds are required to mitigate. Hata hii sasa tunafanya ni kidogo, watu wengi wameadhirika sana. Tutafanyaje ndio watu wetu wasiendelee tena kuadhirika? We want that meeting that happened in Nairobi on climate change to start having an implementation framework and partners to fulfill their commitments. Because what we are seeing here is a witness of what we are going through because of climate change. There are houses that have been blown off. You go to Teso South here in Busia, there are also floods. Roads have been cut off. Farms are under water. You come here today where we are, in Angurai here. Na mtazamaji, ni hapo tu ndo tunatia kikomo kwa sasa. Mwendo wa Saamoja, mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Sami Adika. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro. Na shukran sana kwa kuchagua runinga ya Ecclesia Broadcasting Network na kutakia usiku mwanana sawia na wikendi njema.